Всем привет! С вами снова я, Falcon, и сегодня у нас турнир. Первый четвертьфинал нашего турнира. Сауль Альварес против Салливана Барреры. Что ж, перед началом ролика прошу вас поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать свой комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки оставлены в описании. Что ж, для того, чтобы пройти в четвертьфинал, Сауль Альварес победил Жана Паскаля в конкурентном поединке по очкам, а Салливан Баррера также победил единогласным решением судей Игоря Михалкина. Что ж, посмотрим, кто же все-таки выйдет в полуфинал. И мы начинаем нашу трансляцию. И первым на ринг выходит Сауль Альварес. 56 боев, 53 победы, 36 нокаутов, одно положение и 2 ничьи. А вот появляется и его оппонент, Салливан Баррера. 25 боев, 22 победы, 14 из них нокаутом и 3 положения. Нам представляют боксеров. His adversary, hailing out of Guantanamo, the natural. Что ж, сейчас сюда напомним боксовым правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали! Попадает Канело. Баррера тоже пытается атаковать. Неплохо попадает Канело. Попадает Альварес. Мимо. Помахивается Канело. По копу жмет Альварес. Неплохо. Баррера пытается именно атаковать дистанцию. Альварес настроен очень серьезно, хочет выйти в полуфинал. Неплохо попался с Канело Клинич. Is that a certain mentality, these guys that commit to being a body puncher? Yeah, because they understand that the body punching, you know, that's not something that's glorious. That's not something that, you know, like a great left hook on the chin, bang, it gets results right away.
Попадает по корпусу Баррера. Рашмен. Мимо и контролирует Кубиниш. Неплохо попал Альварес. Поддавливает Канело сейчас своего визави. Карлинич. Оба мимо. Встречает Альварес. Первый раунд завершен, и он же Альваресом. 10-9 в его пользу. Nice work out there. Just keep fighting smart, keep busy. Don't take a break with this guy, you hear me? Go out and get it. Go out and fight these guys. Sing it to these guys. You have to go out and get these guys. И у нас раунд номер 2. Рашмен. Пытается не подпускать Баррера к себе своего визави. Попадает Альварес. Мимо. Just not there. Straight right hand off the mark. Вмахивается Баррера. Попался Кубиниш. Неплохо, но отвечает Альварес и сразу клинчует. Карлинич. Рашмен. Дает сейчас отдает инициативу своему оппоненту Канело. Мимо. Попадает Альварес. And a strong offensive showcase, the combination by Alvarez. And coming upon the halfway mark of this 3-minute round. And there we got a fight. He fires back a right hand of his own. Мимо. Попадает Альварес. Not able to land the uppercut. Неплохо. Попустился Канело. Баррера уже пока что не тушуется своего визави. Попадает Альварес. Попадает и Баррера в свою очередь. Неплохо. И этот раунд забирает Альварес 20-18 в его пользу.
defense you need to have at this level of the game. No, but you gotta come here with it, Joe. You know, it's easy for you and me to sit back and say, hey, you gotta block punches, you gotta move your head, you gotta evade punches, use your legs. But if you haven't been taught that, and believe it or not, this is boxing 101, this is basic rudiments, basic fundamentals. Some guys have not been taught the defensive skills. Okay, breathe now. Deep breath, deep breath. Holy shit, you are in control of this fight, man. Don't get careless out there, right? Just keep boxing smart. Relax. І у нас раунд номер 3. And round number 3 is underway. Parries that punch intended for the head. Розумієн? Here's one for you now, he says. Right back with the left hand. Попадает Альварес. That's a razor-sharp uppercut by Alvarez. Пытается третий Баррера. Pulls the Попадает trigger right Канело. away with the left hand after getting tagged himself. Alvarez is Чисто showcasing one of the Альварес best в классе weapons he can ведуна have, между especially early on in the боксерами. fight, to set the tone, and that is the jab. Yeah, and he's shown that it does more than just set up other punches and, you know, just, you know, snap your head Неплохо. back. It disrupts everything. You know, it just throws the other guy's rhythm off, and that's what he's doing a good job of. Мимо. Punch, punch! Seconds to go here in this round. Повернувся аж апперкотом кубинский боксер. Мимо. Пока что на данный момент Сауль Альварес испытал явно побольше проблем, чем сейчас испытывает с Баррерой. Пока что этот поединок для него складывается намного полегче. Мимо. Great movement to get away from those punches. Помахивается Альварес. Able to cover up that gut. Калинич. He engages in the clinch. Мимо. Back to the body. 10 seconds to go in this third round. Розумієн. І третій раунд за Альваресом. 30-27 в його пользу. This is a wipeout. You're winning this fight. Just keep doing what you're doing. You got this. Just keep doing what you're doing. That was good. Nice work. Beautiful. You want this fight? Listen, you want this fight? You gotta stay busy out there. І у Несаншине точно такой же счет, а у нас раунд номер 4. Попадает Баррера. Hasn't wasted anything, but as you just touched on, has made everything count. Alvarez's favorite punch is the jab. Атакует Альварес. He's loving it. Well, the jab is a table setter, Joe, and he set a beautiful table tonight. Napkin on the left, you know, small fork on the left, knife on the right, and the food right in the middle. And he's eating all night. Неплохо. You getting hungry?
At this stage of a fight, Teddy, these very early moments, how much in your training career will you stress to a guy to try to go to the body? Very much. Ударит Баррера сквозь блок. Неплохо. It takes away things that he's trying to do. You know, he's trying to move his upper body. You go downstairs, takes a lot of that away. Атакует Канело. По корпусу. Вашемен. Попадает снова Альварес. Мимо и точное попадание от Канело. А пивокот пошел у Альвареса. Такого побився аж Баррера. Мимо. Good block there by Alvarez. Попадает Альварес. The Natural's defense. Is it ever good? Look at how easy he's able to block those punches. Отвечает Баррера. Seconds to go in the fourth. Мимо. Alvarez has got a way of just getting away from that punch. Тож і этот раунд вже Альваресом 46 в його пользу. Easy to note here that he wasn't landing a lot of punches. Now he was throwing them up, but he wasn't landing a lot. Is that because of his opponent's defense, or is he just not that accurate of a puncher? No, it's a combination. First of all, his opponent's pretty slick in there, pretty good at bobbing, weaving a little bit, slipping a little bit, making himself a difficult target, but his punches are a little wide. Needs to shorten them up. You're in complete control of this fight. Much better. Much better. І у нас раунд номер 5. Round number 5 has arrived. The Natural's not throwing the power punches, Teddy. What would you say to him? Well, first of all, I would say to him, what do you think that he's Не going to попадает Баррера. If you don't hit him hard, he won't hit you hard. No, no, it doesn't work like that, my friend. Попадает He's gonna get Альварес. confidence now. He's going to take advantage of this. Калинич. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Неплохо. Давит Канело. Чувствует, что он свое превосходство в классе над оппонентом. Помахивается Баррера. Апперкот от Альвареса. Точно в шею ложится. Мимо. Halfway through this round. Мимо. Barrera's got no chance of keeping his opponent off balance. None at all, because he's not moving at all. Maybe he doesn't want to. You know,
guy starts to deteriorate, not just physically outside, but inside. Maybe he's given up already. And maybe he doesn't want to fall down. He knows everybody's going to see that. But maybe this is his way of getting out of there. He knows the ref's going to stop him. Попадает Альварес. Неплохо. Вашимен. Попадает снова Альварес. Coming to the end of round number 5, last 10 seconds. Вашимен. Strike after catching one by the natural. И этот раунд также за Канело. 50-45 в него пользу. You just get the sense that at any point this fight could come to an end because it is being fought with bad intentions. Yes, these guys are not behaving like guys that are coming here thinking about going to the scorecards. They're letting everything go in every punch. Losing this fight, I need to take some chances now. You have to take a chance with this guy, all right? You got that? You have to take a risk. И у нас раунд номер 6. They start up again, back to action here with another round. But who knows how much Идет вперед longer Канело. it'll last. This has Попадает. been a completely one-sided fight. Отвечает ему Баррера. В первых раундах Салливан был поактивнее, сейчас Шибаева в активности. Мимо. Попадает Баррера. Showing you some defense there with the block. Alvarez is Глубоко showing us попадает that кубинский defense is боксер. also very much part of his game. Yeah, it is. Not only to avoid punches, but actually to even set up offense. You know, he'll make you miss, and then there's something coming back. He creates opportunities to hit you. Попадает Баррера. Альварес пытается ответить и отвечает. Неплохо. Пошел в общем курс у Канело. Кадлинич. Попадает по корпусу Альварес. Снова попадает Альварес. Отвечает Баррера. Осмен. Ударится по корпусу Альварес. Баррера отвечает. Really frustrating his opponent now. Alvarez is so defensively sound, it doesn't make for an easy target. No, it doesn't, and it makes for a very frustrating night for his opponent. I see his opponent now, if you notice, he's getting a little tentative. He's afraid to let the punches go because when he misses, he's worried he's going to leave it open. Альварес. И шестой раунд также за Канело. 60-54 в пользу Альвареса после первой половины боя. Well, it looks like Kobe Bryant on a good night when that basket is 20 feet big. I mean, he just can't miss.
working and this is your fight. Don't get lazy out there, all right? Don't get lazy. You're winning this fight. So, he's tired. He's got nothing left. I mean, just go for the head. І у наш раунд номер 7. Попадає Альварес. Вашемін. Blocks the headshot. The natural's not coming up with the results that you would want to see out of him. Now he's trying to counterpunch Teddy, but it doesn't seem to be the answer. No, he kind of looks a little bit like that guy who went in to get his hair dyed, you know? And he thought it was going to be just a little bit lighter, and it wound up being a lot lighter. And he said, wow, what the heck did I do? I didn't think I was going to look like this. I didn't think that I was going to box like this. Move your head! Мимо. Клинч. Подустав Альварес. Мимо. Reaching the halfway mark of this round. Неплохо. He's tired. He's tired. Keep moving. Промахнулся Баррера. Альварес по ковшу берет. That's it, just like that. По ковшу попадает Канева. Баррера отвечает джебом. And what his opponent has to do, Joe, is make an adjustment. What we used to tell the fighters, when a guy's elusive like this fighter is right now, you have to shorten your punches up. Shorten them up a little bit, have less space to travel. They have a better chance of getting to that elusive target. Вашемін. По ковшу бьет Канева. Nice. 10 seconds to go in the 7th. Неплохо побил Альварес. Тож и этот раунд также Альварес забирает себе 70-63 в его пользу. Can't just move around. You gotta move your hands in there. Let's go. Okay, listen. When he misses with a punch, counter. А он шанс счет 69-64 в пользу Альвареса, и у нашего раунда номер 8. As we've seen many times in this game, it ain't over. No, and as you just kind of led towards, it's time in that corner now for a yogi moment. Remind them just what you were touching on. It ain't over till it's over. Мимо. Blocks that punch. Попадает Баррера. Неплохо сейчас побил Альварес. Клинч. Неплохо сейчас побивает Салливан Баррера.
Пока успевает Канело. Мимо. Калинич. К сожалению, устал. Альварес. И здесь некий шанс оболел зацепиться за результат. 90 seconds to go, halfway through round 8. That's what I want to see. Вышемен. Jab by Alvarez. Comes right back at him with a left hand. Мимо. Keep moving. Keep moving. Попадает Альварес. Баррера пока что выжидает. Даже в таком случае пока что Альварес смотрит лучше своего визави. По блоку попадает Кубиниш. Помахнулся Альварес. Ну и забирает раунд к себе в копилку. Канело 80-72. Ведет Альварес. Well, part of that's attached to his personality. He doesn't waste anything. He's real calm. He's a conservative guy. Anything he throws, he's placing where it's going to land. This is yours. You hear me? This is your fight. Keep it up. Keep scoring points. Keep throwing punches. Okay, you're doing well. Let's get him some water. И у нас раунд номер 9. Неплохо засветил Канело своего визави. Попадает Баррера. Barrera's doing exactly what you should to be a strong defensive fighter. You got to block those punches away. Alvarez is doing exactly what we expected him to do. He laid out the game plan. I want to win it on the outside. The jab's been there all night. Yeah, well, that's where it starts if you want to win it on the outside. You're not going to do it with your feet. This is not kickboxing. You know, you're going to do it with your jab. And that's exactly, it's boxing 101. Control range, control distance, control the jab. Oh, that's good stuff. Firing right back with one of his own. Good work by Alvarez. Вышемен. Еще один вышемен у нас. Seconds into the 9th round. Попадает Баррера. Вышемен. Nice work to the head. The right hand landed. Мимо. Мимо. И встречает Салливан Баррера своего визави.
Альварес продолжает идти вперед. Машимен. Final chance, last 10 seconds of round 9. Что ж, и этот раунд за Баррерой. 89-82 Альварес лидирует. You gotta land a big punch now. No doubt about it. If you're losing this fight, you need to throw and land a big shot. Knock this guy out. Throw punches, okay? Don't walk into it. И у нас раунд номер 10. And now they start round number 10. Идет Канело в атаку. Смахивается Баррера, Альварес наказывает за это своего оппонента. Мимо. Попадает Баррера. Мимо. Able to cover up along the belt line, blocks that one. Попадает Баррера. Альварес все попускает. And we've reached the halfway point of round 10. Апперкот. Мешает включиться Баррера. Видя такую усталость от своего визави. Машимен. See, the defense pays off as he gets rid of that downstairs. Выжидает сейчас Кубиниш. Поков сбил Баррера. Мимо. Good block. Попадает Канело. Counting down towards the end of the 10th round. 10 seconds to go. Машмен минимально забивает от раунда себе Салливан Баррера 98-92 уже. Don't stop. You gotta keep working. You can get ahead, but you gotta keep working. You don't have to slug it out. You're gonna tire yourself out. Pick your shots. He
А уничтожили счет уже 94-94. И у нас раунд номер 11. Yeah, Joe, he's got to keep that offense up. You know, a lot of times you get to the Дай end Баррера. part of a fight like this, and you're a little bit ahead. At least we have them ahead. And you start to let up on the offense a little bit. You know, you concentrate more on the defense, and the guy gets back into the fight. Keep that offense going. Pay attention to the defense, but keep the offense going. Get your hands up! Мимо попадает Баррера. Keep moving. Keep moving. Попадает Кубиниш. Отвечает Альварес. Yeah, he's using his feet to set up his offense. You don't always see that, but you see it there. Мимо. The natural's got to find an answer for this because his accuracy has been well off the mark. I like the fact he's willing to throw, but he needs to land more. Yeah, he needs to calm down and think more. Halfway through this 11th round. Keep moving. Попадает Канело и встречает его Баррера. Кубиниш события не фокусирует. Попадает снова Баррера. Пропускает Канело. Find the target, get the combination working, land both punches. Keep moving. Last 10 seconds of this 11th round. Пропускает Альварес. Barrera's missing the mark by a mile. That just was nowhere to be И found. этот раунд за Баррерой. And that's the end of round 11. 172 в пользу Альвареса перед финальным раундом. To win this fight, regardless of what you just saw in that last round. I mean, conventional wisdom down here is that it's a close, competitive fight that he's trailing on the scorecard. But you can tell this fight can turn at any moment. Yeah, it's very close. I think right now, you got to be the guy. It's kind of like an argument. You get into an argument with someone, you want to have the last word. Whoever throws the last punches, you know, one guy throws 3, you come back with 4. Whoever's the last one to throw, he's going to win. И у нас заключительный раунд. Round has arrived. Who wants it more? Попадает Альварес. Watch that belt line well. Focus! You're still not moving enough. Move, move! Keeps his hands up defensively, protecting the head. Мимо. Very nice defensive guard there. Мимо. Keep moving. Keep moving. Нашумел.
Пропускает Альварес. Halfway through this 12th and final round. 1-2, 1-2. Punch, punch. Рушемен. Working the body. You got these ones. Stay away from those. He took a shot, but he gives one of his own. A left hand scores. The Naturals being very patient here, but it's with a plan in mind. Yeah, it is with a plan in mind, and that's why he's such a successful И у нас fighter. последняя He's trying to минута. lure his opponent into a mistake. Неплохо. Left and right, left and right. Зараз в повышении перебивает аж Альварес своего визави. He's tired. Keep moving, keep moving. Well, you Рушемен. can see what he wanted to do there, but unable to land that body shot. Pace yourself. Last 10 seconds Финальные of the 10 fight. секунд. Ну уже не 10. Чуть-чуть осталось до конца боя. Keep going, keep it going. 117, 111 Альварес. Ждем Very, судейского very решения. close fight. But the envelope, please, will bring all the drama. Which way will the judges see this? This is where they earn their money to be able to pick the right guy for tonight. И единогласным решением судей побеждает Салливан Баррера. Ну явно заслужен Канело. Он негодует. Что ж, Баррера таким образом второй раз подряд побеждает крайне с полным решением судей. The Naturals, your winner by a unanimous Все судьи decision. 114, 110 в пользу Баррера. Первые 6 раундов за Альваресом, вторая половина боя за Баррерой. Причем начиная с 9 раунда, раунды отдавались счетом 10-8. Давайте обратимся к статистике. Альварес попал 308 ударов из 757. Баррера 198 из 500 выброшенных. У Альвареса 94 из 248 в голову и 214 из 509 в корпус. У его оппонента 66 из 207 в голову и 132 из 293 в корпус. По раундам. Первый 32-17, второй 34-18, третий 29-14, четвертый 24-11, пятый 32-14, шестой 31-18, седьмой 27-17, восьмой 21-13, девятый 17-12, десятый 20-18, 11 24-28 и финальный 19-18. Что ж, на поле в завершении судей ничего не сделаешь. Таким образом, Салливан Баррера становится первым полуфиналистом и ждет своего соперника попали Джош Мид, Александр Гвоздик. Что ж, на этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вступайте в группу ВКонтакте и Телеграм. Ну и по желанию можете поддержать канал донат. Все ссылки в описании. Всем пока!